Jotono lam shagotisha. Part 1 lecture chung shring laika. Tense 3 types ni. Present, past, future. Present engke bortoman je tabuk ongui tongmani. Ang kok sai tongo, ang frungui tongo, ang recording khai tongo. Abo bortoman. Past ang mia video shramui upload khai mani. Mia ang bazaro beraina thangmani. Abo atit past. Future ang sharigo tikesa video shramonu. Ang sharigo marketo thangono ongyako ongnai future. So time ni 3 subdivision tongo, 3 रूप tongo, present, past, future. अधिक है mind bisingo chini bokrok bisingo o 3 box ma tongnai. Je ang present nikok de saitong, na past nikok de saitong, na future nikok saitong. Next step o chung tam khaina nangnai, chung sina nangnai samung. O 3 category saiman mani ulo chung samung no srengna nangnai. Samung. Samung mane je masa borok je samung khayo. Obongka grammar ni language o verb. Verb mane songshidi samung ta work. Tabuk masa borok je phungni simi hor jora khai mani aba samung no. Phungo bachamani, himmani, chamani, school thangmani, porimani, naimani, joto samung ni category o klayo. Samung bai o present, past, future no chung connect khena nangnai tabuk. Ge example ina thangke. Phungo bacha kha. Tabuk bacha mane o bacha mane abo ese samung no. Masa borok je khayo abo no verb ba samung. Tukumani kok samani kutugmani abo ati haike nungchong di nung phungni simi hor jora tamo tamo khai. Abo jotto verb ni category of ayo. English rungna inke tabuk oboni translation khena nangnai. Obono English by tamosha. Bacha mani. English by bacha mani mane wake up. Or get up. Okay. Tukumani mane English by bathe. B-A-T-H. Bathe. Gitu purbo onek borok shower nao, bona sao? Shower. Okay. Kok shamani. Talk. Or speak. जब कैसे कुतुगमानी scold. Okay, so obonorong Google site naitukheno saimanai hapanang jasukmano help khainu phungni simi horjora tamo khai abo first naituknani try khai di. So jefru
nung phung ni simi hor jora tamo khai obo agi sudi kok borok pai ni sudi first kok borok pai sui o samung na naitek di je nung tamo samung khai thang hingke o samung no tabuk chung transfer khaina nangnai example ritong ang tabuk kok sai tongo hingke abotam present tense de na past tense ang age sudi sui tongo SWI sui tongo ang sui tongo abo present de past de na future ang sui tongo in saman hingke to present to klai nai hingke abo present abo o box o dairi di nini mind o box to na nang nai abo present okay jefur nungoro danai amon parni next formula ang shawono next class o best no agi first o tense no sina nang nai je bo box o thangoi ani o sentence asuk na nang nai ang abo 2 minute sikango suimani tabuk nai obo jen suimani ang oborong oboldi sui paikha frongui tongo tabuk but obang sui paikha sui paikha ok ang same sentence no ang sui paikha o past tense tongi thangka abo past to thangsi nai ang teibo suyuno o jaga tapono blank tongko hingke angoro ang teibo suyuno hingke abo suyako suyuno bula hingke abo future class atike first sentence no categorize khaina nangnai alga khaina nangnai bahai verb ni sakao base khaise nini samung ni sakao base khaise o decide ono o sentence no present tense do sanai na past tense sanai na future tense right next video ang explain khaino english by bahai ke obono chung sai man nai